සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනාටම. Good evening, everyone. ඔයාලා ඇමරිකාව කැනඩාව තව වෙනත් රටවල් වල අයත් ඉන්නවද? So, would I assume that all of you from US and Canada, anyone from Canada also? All of you from US. ඔක්කොමලම America. ආයිබෝවන් ඇමරිකා. He's saying, are you born to you? ඉතින් බුදුදහම ගැන ඔයාලගේ හිත ගැන අපි දැන් ගොඩක් මෙහිදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා හිත ගැන අපේ බුදුදහම ගැන අපේ රටේ සංස්කෘතිය ගැන ඔයාලටත් ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. Now, we have had a lot of discussions like this about the philosophy of Buddhism and also about the mind, human mind. Generally, we start the discussion from a question from the audience. So if you have anything to clarify regarding the philosophy of Buddhism, or maybe it is about some issue in your mind you want to solve, please raise those concerns. Based on your question, we will go forward in the discussion. Yes. So many Buddhism in the world, like in China, in Thailand, in Laos, here, are they all the same or they are different? මම දැකලා තියෙන විවිධ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් ලංකාවේ, චීනය, ලාෝසය, තායිලන්තය වගේ රටවල් වල. මේ සියලු බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් එකක්ද නැත්නම් ඒවා එකිනෙකට වෙනස්ද? පරමාර්ථය එකයි, අවසන් ප්‍රතිඵල එකයි. සංස්කෘතීන් වශයෙන් සමහරට ක්‍රියාකාරකම් වශයෙන් එය විවිධත්වයක් තියෙනවා. So the ultimate goal, ultimate objective is one and the same. But when you take in the cultural aspects and the customary aspects are different from one country to another. But like the Buddhism in China, they have to be vegetarian. And the monk in here, they have to be vegetarian. චීනයේ ඉන්න භික්ෂූන් නිර්මාංශික විය යුතුයි. මෙහි ඉන්න භික්ෂූන්නුත් නිර්මාංශික විය යුතුද? එහෙම නැහැ. No, not necessarily. Yes. Is it okay? Yeah. Can a mom get married? Maybe. So, භික්ෂූන් වහන්සේලාට විවාහ වෙන්න පුළුවන්ද? සමහර කොරියාව, චීනය, ජපානය වගේ පුළුවන්. දැන් මේ වගේ අප ලංකාව, තායිලන්තේ, බුරුපේ වගේ තාම අනුමත කරන්නේ නැහැ. Now, certain Buddhist communes in countries like China, Korea, and in Japan, they are allowed to marry, but it is not allowed in Sri Lanka and countries like Thailand. Yes. So you mentioned that the ultimate goal is the same among all Buddhists. So what would you consider to be the ultimate goal? ඔබ කිව්වා මේ සියලු බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් වල පරමාර්ථය වශයෙන් ගත්තොත් එකයි කියලා. ඔබ කියන විදිහට මොකක්ද ඒ බෞද්ධයන්ගේ පරමාර්ථය? හිත නිවා ගැනීම. Achieving the bliss in one's mind. Yes. He is the chief master of the mother way. He looks so young. And when you start the book, yeah. When you start, like, the practice as a monk. දැන් ඔබ ප්‍රධානියා කියලා හඳුන්වා දුන්නා. හැබැයි ඔබ හරිම තරුණයි. ඔබ කවදාද භික්ෂුවක් බවට පත් වුනේ? අවුරුදු 16කට විතර කලින් 16 years ago, I became a monk. දැන් ඇත්තටම මගේ තරුණ කාලේ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. Now actually I am in the latter part of my youth. It's almost over. දැන් අවුරුදු 36ක්. I am 36 years old right now. How young can a person be to become a monk? යම් කිසි පුද්ගලයෙක් භික්ෂුවක් වෙනකොට ඔහුට තිබෙන්න පුළුවන් අවම වයස මොකද්ද? අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් අර අවම වයස අවුරුදු 7 තමයි දැනට කියන්නේ. නමුත් බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ කියලා තියෙන ගහක ඉන්න කාක් එක්ක හරි කෑ ගහලා එලවන්න පුළුවන් වෙනවා. Now the general notion is, which is used nowadays, the practice is the one has to be above 7 years old,
But what Gautam Buddha has said is one who wants to become a monk should be able to at least chase a crow from a tree. So if he has that capacity, he can become a monk. Please, I think you were waiting for some question for a long time. Like in China, so many monks, they become monks because they are so disappointed with the world, to the society who lives. And the monk is the same like here. That means they are disappointed about the world around them. චීනයේ ඉන්න ගොඩාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා පැවිදි වෙලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ පරිසරය ඒගොල්ලන් හිටපු සමාජය ගැන කලකිරිලා. මෙහෙ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාත් පැවිදිලා ඉන්නේ නිසාමද? විවිධ හේතුන් තියෙනවා. There are different reasons. සමහර වෙලාවට කලකිරීම, Sometimes they get fed up of the lifestyle. අනිත් එක තේරුම් ගැනීම. Some people become monks from understanding. අනිත් එක ආසාවට. Some people they actually they have a desire to become a monk. තව විවිධ හේතු තියෙනවා. And likewise, there are many other reasons which will drive you to become a monk. Can women become monks? කාන්තාවන්ටත් භික්ෂූන් වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. Yes, they can. මෙහෙ ඉන්නවා. We have women who are ordained here at this center. Do they have to shave their heads? ඔවුන්ටත් ඔවුන්ගේ කෙස් බාන්න ඕනේද? ඔව්. Yes. Are there many or it's not that popular like male, right? එතන මෙහෙණින් වහන්සේලා ගොඩක් ඉන්නවාද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් භික්ෂූන් තරම් ප්‍රචලිත නෑ නේද? මෙහෙමයි. මෙහෙද මහාන වෙච්ච අය නම් ප්‍රචලිතයි. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ගත්තොත් මේ ගොඩක් කාන්තාවයි මහාන වෙච්ච පිරිස අඩුයි. Here, of course, actually it is equal in numbers. But if you take the whole Sri Lanka, yes, the numbers, nuns are less in numbers than monks. When you decide to become a monk, right, what is your family react? ඔබ භික්ෂුවක් වෙන්න තීරණය කරනකොට ඔබේ පවුලේ අය කොයි ආකාරයකටද ප්‍රතිචාර දැක්ුවේ? ඒ අයගේ කැමති වුණේ නැහැ. They did not like that. They don't They like. did not. Why? ඇයි? ඒක මෙහෙමයි. දැන් අපේ කල්චර් එකේ මහාන තරුණ කාලේදී මහාන අපේ මෙහි මහාන වෙච්ච ගොඩක් අයට කැමති වෙන්නේ නැහැ ගෙවල් වල අය මං විතරක් නෙවෙයි මහාන වෙනවට. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලොන්ගේ බැඳීම් කැඩිලා යනවා. ඒගොල්ලොගේ පරිසරයේ මිදෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ සිහින බිඳ වැටෙනවා. ඒගොල්ලොත් අයින් නැවත ඒගොල්ලොන්ගේ සිහින වලට අපි එකතු කරගන්න බෑ. අන්න ඒ හේතු නිසා තමයි. Now, not only for me, for many other monks here who were ordained in their youth, the parents did not want to see that, because now parents have a lot of attachment towards their children. They dream about their children, dream about the children's future. So they do not want to lose those dreams. They do not want to lose those expectations. Because of those strong bonds, sometimes they are reluctant to give up their children. Is there a strong distinction between becoming a monk and dismissing your family? Or do you still keep the family life? භික්ෂුවක් වෙනකොට තමන්ගේ පවුල අතහැරලා දාලා එනවා කියන කාරණාවේ එතන විශාල සංසිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවද? නැත්නම් භික්ෂුවක් වුණාට පස්සෙත් ඔබට ඔබේ පවුලත් සමග කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම භික්ෂුවක් වුණාම ඉස්සර වගේම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. යම්කිසි සීමා සහිතව දෙමාපියන්ට උදව්වක් කරන්න වුණොත් ඒගොල්ලෝ ලෙඩ වෙලා කවුරුවත් සලකන්නේ නැත්නම් බලා ගන්නවා වගේ ඒ වගේ සීමාවක උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දුරට ඒ අයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය අර ඉස්සර වගේ කුළුපගට නැහැ. Now, once you become a monk, the interaction that you can have with your family would not be as the same before. Yes, you can interact, but it is subjected to certain limitations. If you want to help the family economically or some other assistance, you can provide it, but you cannot. It is not the practice that you get too much involved in family matters like before. මම දන්න හාමුදුරුව කෙනෙක් හිටියා. යා වයසට දැන් ගොඩක් වයසයි. Now, there was one monk that I knew. He is very old right now. ඔව් යා මහාන වෙලා අවුරුදු 55ක් වෙනවා.
it has become, his ordination is now about 55 years. එයා කවදාවත් එයාගේ ගෙදරට අයිති ගිහිල්ලා නැහැ. He has never gone to his house ever. So he meet his family, maybe in the temple, or if the family come to visit him. ඔහුගේ පවුලේ අය පන්සලටවත් ඇවිල්ලා නැද්ද ඔහුව හම්බ වෙන්න? නෑ කීප විටක් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහු කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ. Yes, they have come to the temple, but he has never gone to the house. Yes, sir. Okay, so you decide to become a monk. What is the process? How long do you train? What are the condition requirements? I mean, not everybody can be a monk. ඔබ භික්ෂුවක් වෙන්න තීරණය කළොත් ඊට පස්සේ සපුරන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවාද? කොයි වගේ පුහුණුවක් හරහාද ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ? කුමක්ද එතනදි සිද්ධ වෙන්නේ? ඒක ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. That is a very good question. මොකද තමන් භික්ෂුවක් වෙන්න සංස්කෘතියට ඇතුල් වෙලා ලේසි. Now it is very easy to getting the enrollment to the culture and practice of a monk. හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඒක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. But for an ordinary person, it would be difficult. හැබැයි ඇතුල් වුණාට පස්සේ තමයි සැබෑම භික්ෂුවක් වෙන්න පාර තියෙන්නේ. But once you get enrolled, then you go through a lot of hardships to become a real monk. මොකද්ද එයාගේ හිතට හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. Because now he has to understand his mind. එයා සිහිය කියන එක උදව් කර ගන්න ඕන. He has to take the assistance of mindfulness in order to do that. එයාගේ අතුලාන්තයේ ප්‍රඥාව අවදි කර ගන්න ඕන. And he has to wake up the wisdom inside him. එයාගේ මනස අන්තවලින් නිදහස් කර ගන්න ඕන. His mind should get free from the extreme ideas. ඒ වගේම තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම පරාර්ථ චර්යාවට යොමු කර ගන්න ඕන. And he should dedicate his life for selfless acts. නිසා මහාන වෙන එකත් ටිකක් සාමාන්‍ය සමාජය කෙනෙක්ට අමාරු දෙයක්. මහාන වුණාට පස්සේ ඔය කියපු කාරණා තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් දකින්න ඇති කරගන්න වීර්ය කරගන්න ඉතාමත් අමාරු දෙයක්. So you can say that yes, it is a difficult task to become a monk, but then to develop your character, develop your life, the mind during the period of the monkhood is way more difficult than that. ඒකේ අවසන් ප්‍රතිඵලය සියලුම දුකින් නිදහස් වෙලා තමන්ගේ මනස සදාහටම නිවලා දාන එක. So the ultimate result of that practice is you will achieve a liberation where your mind will free from all the suffering in the mind and you experience an eternal bliss. ඉතින් ඒක ලක්ෂයක් මහාන වුණොත් ඒ වගේ අවසන් ප්‍රතිඵලය අත්පත් කරගන්න ඉතාමත්ම කීප දෙනෙක් විතරයි. Now if about 100,000 people if they get ordained, only like handful of them will achieve that ultimate goal during their lifetime. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇමරිකාවේ නාසයකට යානා යවන්න විශාල මුදල් දානවා. Now you know in US the government funds a lot. They funds NASA a lot to send spacecrafts to some other planets. නමුත් යානා සමහර ඒවා මගදී ගොඩක් ඒවා කඩාකිට වැටෙනවා. So in most of those missions are unsuccessful. හැබැයි සමහර එකක් සාර්ථක වෙනවා. But ultimately once in a while some will be successful. ඒ වගේම මේ මහාන වුණාට පස්සේ ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ තියෙන රටවල් වල මිනිස්සු විශාල වශයෙන් දානය, ඉන්න හිටින තැන්, සිවුරු, සිව්පසය සෑහෙන මම හිතන විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. So in this Buddhist culture, people do a lot of investment towards a monk who becomes a monk by providing food, accommodation and clothing and a lot of things. හැබැයි අර යානාවක් හදිස්සියෙන් සාර්ථක වෙනවා වගේ මෙතන තවසම් ප්‍රතිඵලයට යන්නේ ඉතාමත් ටික දෙනෙක් විතරයි. But as like that once in a while, rarely in an occasion that a shuttle will be successful in its space mission, only a few will be successful in achieving the eternal bliss that they are supposed to reach. So is the idea that you are constantly working towards that bliss and that mindfulness and all the things that you mentioned, is it that you strive for that more and more, you can grow in that over time? එතකොට එයින් අදහස් වෙන්නේ භික්ෂුවක් විදිහට ඒ භික්ෂුව
තත්ත්වය ගත කරන කාලය තුළ ඔහු තමන්ගේ සතිමත් භාවය සහ ඔබ ඔය කියපු ඉතිරි ගුණාංග වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා නිරන්තර ප්‍රයත්නයක යෙදිලා ඉන්න ඕනේ කියන එකද? ඔව් එයා අතර විශාල වීරයක් විශාල අධිෂ්ඨානයක් හොඳ ප්‍රඥාවක් හැම දෙයක්ම එයා ඒ ගුණාංග වලින් සතු වෙනවා. Yes, of course. He should have lot of courage, lot of determination, lot of perseverance, and lot of wisdom is needed in order to achieve that. ඉතින් අවසන් ප්‍රතිඵලයට යන්න බැරි වුණත් යම් තාක් දුරට හරි හිත නිවාගත්තොත් ඒකත් ලොකු දෙයක්. But we can be happy even though if they are unable to reach the ultimate goal, if they can get rid of the suffocation to a certain extent in their mind, that is also a success story. Who determines that? Your own self? කවුද ඒ තමන් ඒක සාර්ථකත්වය ළඟා කරගත්තද කියලා තීරකයා වෙන්නේ තමන්මද? ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. පොඩි ළමෙක් මැණිකක් කරේ තියාගෙන යනවා. Now a child carries a valuable precious gem. එයා දන්නේ නැහැ ඒක වටිනවද කියලා. The child does not know the value of it. ඒතර එයා මේ මැණික් වටේ පිටේ අය කියන ඔය ළමයි ඔයා තමයි ලෝකේ ලොකුම ධනවතා මොකද ඕක විශාල වටින මැණිකක්. So then the people around him will say, you're carrying a precious gem. It is so valuable. It is the most precious material in this world. අන්න ඒ වගේ තමයි. එයා හිත පිරිසුදු කරගත්තාම එයා හිත দমনය කරගත්තාම ඒ බාහිර පරිසරයේ ඉන්න අයට ඒ වෙනස ඇසුරු කරනකොට පේන්න ගන්නවා. So it is like that. If someone has achieved the bliss in their mind, achieved the liberation in their mind, the people who associate him can feel that. එතකොට ඒක ලොකු ඒ හිතන විදිය වෙනස් වෙලා. Because the way of his thinking is now changed. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන විදිය වෙනස් වෙලා. The way he faces problems is now different. මානසික පීඩාව අවසන් වෙලා. His suffocation in the mind is over. I want some. මට ඒක ටිකක් ඕනේ. ඔබට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයට මේක ඕන. It is not only to you. I think the entire civilization, the entire earthlings need this. ඒක ඇත්තටම තමන්ගේ හිත මධ්‍යස්ථ කරගන්න එක තේරුම් ගැනීම ගොඩක්ම වැදගත්. It is very important to achieve a balanced mind in one's life. දවසක් එක බුද්ධිමත් මිනිස්සේ බුදුහාමුදුරන්ට ඇවිල්ලා කියනවා මේ මහාන වෙච්ච අය ඉක්මනට අවසන් ප්‍රතිඵලය කරා යන්න ඕන කියලා. Now one day a person reached Gautam Buddha and he said to Gautam Buddha, whoever who becomes a monk should as soon as possible should achieve the ultimate liberation. බුදුහාමුදුරනේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. So Gautam Buddha said, no, it is not necessary as like that. එයා හිත මධ්‍යස්ථ කරගන්න එක අඳුර ගන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න තමයි ඉක්මනට මහන්සි වෙන්න ඕන. What he should try to achieve as soon as possible is the balanced mind. එතන කොහොමත් ඔහු අවසානයේ කරා යාවේ. Because once you have the balanced mind, it will take you towards the ultimate liberation. ඒ කියන්නේ අපේ මානසික පීඩාව, මානසික අසහනය, මානසික දුක 100% අවසන් කරගන්න අපි උත්සාහ කර යුතු නැහැ. Because we don't have to strive hard in order to get rid of our mental suffocation 100%. හැබැයි අපිට තේරෙනවා නම් එක මානසික පීඩාවකට හේතුව මේකයි අවසන් වුණේ මෙහෙමයි කියලා අපි ක්‍රමයේ අල්ල ගන්නවා සියලු මානසික පීඩා නැති කරගන්න. But if we can understand for one mental issue, mental suffocation in our mind, that this is the cause of it, and this is how we feel when it is liberated, then we catch the way to overcome that mental suffocation. එතකොට ඔහු එතන ඉඳලා එයාගේ මානසික දුක හේතුව අතුරුදහන් කරන්න පටන් ගන්නවා. So from that point onward, he will go step by step to get away from his other mental suffocations, to overcome other mental suffocations, applying the same way. පළවෙනියටම අමාරු දේ තමයි අර තමන්ගේ ඇතිවෙන මානසික පීඩාව ඒක නිවෙන්නේ කොහොමද? ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා තමන් තුළින්ම අත්දකින්න එක. So the difficult part here is to experience from within you what is the cause for your own mental suffocation. So what's your daily routine
as a monk, like every morning, daytime work. So what are you doing? Just meditation or studying the Bible or ඔබේ එතකොට දිනචර්යාව මොකක්ද? ඔබ මුළු දවසම භාවනා කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබ පොත්පත් ඒ පිළිබඳ ධර්ම පොත්පත් කියවනවද? ඔව් ඇත්තටම මෙහෙම මෙහි දිනචර්යාව උදේ 4 වෙනකොට අවදි වෙන්න ඕනේ. Now this daily schedule here is we wake up around 4 o'clock in the morning. Yes. එතන ඉඳලා 4:00ට මෙහි තියෙනවා අපේ පිරිත් සජ්ජායනා. So around 4:30 there is a chanting session. ඊට පස්සේ මෙහි පිරිසුදු කරගන්න ඒවා, දානි වළඳන ඒවා, ඊළඟට මෙහි තියෙන වැඩපළ කරන ඒවා, ඊට පස්සේ අයිත් හවසට තියෙනවා අයිත් චාන්ටි. ඊළඟට ඒ අතර දේශනා තියෙනවා, සාකච්ඡා කරන ඒවා. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා දවසේ ටයිම් ටේබල් එකේ. So within the day, after that morning chanting session, we clean the premises, we have the breakfast, then we engage in different activities, we engage in spiritual discussions, and then again in the evening, the day ends with another chanting session. do you have any? Do you allow to have any entertainment? එතකොට ඔබ විනෝදාස්වාදය සඳහා මෙහි අවස්ථාවක් තියෙනවද? මෙහි ගොඩක් තරුණ ළමයි නතර වෙලා ඉන්නවා. Yes, we have lot of resident youth here. 150 200ක් ඉන්නවා තරුණ අය පැවිදි වෙච්ච නැති අය. There are about nearly 150 or 200 young people who are residing here who are not monks. ඉතින් එයාලට අපි සින්දු කියන්න, නටන්න, ඒ අවස්ථානුකූල ඒ අවස්ථාව දෙනවා. So accordingly, as time permits, we have allowed them to sing songs and do dancing, whatever the entertainment activities that they are willing to do. May I? Yes. Yes. What practices do you suggest to get your foot in the door to get the 1%? දැන් ඔබ කිව්වා පොඩ්ඩක් හරි මානසික තෘප්තියක් ගත්තොත් හොඳයි 100%ක් වගේ. ඔබ කියන ප්‍රතිපදාව මොකක්ද ඒ 100% ළඟා කරගන්න? මේ සාකච්ඡාවමයි ප්‍රතිපදාව. This discussion itself is the practice. This discussion itself is the practice. මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්න. I will tell you an example. දැන් ඔන්න ඔබ ඔබේ හොඳම හිතවත් කෙනෙක්ට දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න. Now, let's say you are making a call to one of your best friends එතකොට ඔහු උස්සන්නේ නැහැ. and he is not picking up the phone. ඔහු බයිත් පාරක් ගන්නවා. So you take another call. නෝ ඔහු උස්සන්නේ නැහැ. He is not picking up again. එතකොට ඔබ හිතනවා මටත් ගන්නකෝ මමත් උස්සන්නේ නැහැ කියලා ඔබ මානසිකව කම්පණයටපත් වෙනවා. So then you think from your mind, okay, let him make me a call. I also will not answer his calls. මම උදාහරණයක් කියන්නේ. So this is an example I am telling you. ඉතින් එතකොට පොඩි මානසික පීඩාවක් තියෙනවානේ. Now you have a certain mental distress here because your phone call has not been answered. එතකොට මම ඒකට හේතුව බලන විදිය කියන්නම්. Now then I will tell you how to analyze and find a cause for that mental distress. ඒ කියන්නේ ඔබ ෆෝන් දුරකථන නැමතුම ඔහුට ගන්නකොටම හිතනවා ඔහු ඒ කියන්නේ ඒක ආන්සර් කරන්න ඕන කියලා. So when you make a call to your friend, you have an idea, expectation in your mind that he should answer your call. නැත්නම් ඔබ ගොඩක් දුරට පිටිස්සු හිතන්නේ එයා ආන්සර් කරේ නැති නිසා තමයි මට පීඩාව තියෙන්නේ කියලා. So many people would think, now I am mentally suffering because he did not answer my call. ඇත්තටම ඒක නෙවෙයි හේතුව. Actually, that is not the reason. තමන්ගේ තියෙන අධික බලාපොරොත්තුව. That we had too much of desire, too much of expectations towards that. එතකොට ඔබට ඔබ තුලින් මේ ඔබගේ තියෙන අවස්ථාවට අධික බලාපොරොත්තුව තේරෙන්න ගන්න. So now you experience from within what was the expectation that you had at that event. ඊට පස්සේ ඔබ නැවත දවසක ගන්නවා හිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව. So now another day you make another call without having such expectation. ඔබට ඒක ඉස්සුවත් එකයි නැතත් එකයි. It doesn't matter whether he picks up the phone or not. එතකොට ඔබට තේරෙනවා එදා ආන්සර් කරේ නැති වුණාට හිම ලොකු මානසික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So on that day you will realize, even though he does not pick up your phone, you are not undergoing the mental trauma as before. එතකොට ඔබ එකක් හේතුවක් හොයාගත්තා මානසික අසහනය නැති වෙන. So now you identified one cause to overcome your mental distress. ඒ කියන්නේ අධික බලාපොරොත්තු දාගන්න හොඳ නැහැ ඕනම වැඩක් කරද්දී.
What is that? That means you should not have lot of expectations when you do things in this world. මොකද ඔබ හිතන එක එළියේදී නැවත වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන්නේ. Because there is only a probability that what you expect will become a reality in the actual world. ඒ නිසා ඔබ යම් දෙයක් කරද්දී ඕනට වඩා බලාපොරොත්තු තියාගන්න නැතුව කරන්න. So when you do some activity, do not have much expectations with ඒතර it. ඔබට ඒක උඩේ නැහැ කියලා අධික මානසික අසහනයක් පීඩාවක් එන්නේ. So then you won't undergo lot of mental suffocation, even the things do not go according to your wishes. දැන් ගොඩක් මිනිස්සු මානසික පීඩාවටපත් වෙන්නේ තමන්ගේ ළඟට තමන් බැඳිච්ච අයගේ. So many people will undergo mental suffocation due to the people they are too much attached to. ඒගොල්ලොන්ගේ ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Because they expect too much from the people who associate. එතකොට මේ බැඳීම් වලටත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. So your relationship will also be in trouble because of that. අන්තිමට එක කෙනෙක්ගෙනත් ඉන්ඩිවිජුවලි මානසික ලෙඩ වෙනවා. So then each one who are associating you and yourself will become mentally ill. මම කියන්නේ හිතවත්කම නැති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Now, you don't have to give up your friendships. අපි ඔවුන්ගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අඩු කරා නම් අපිට ලොකු මානසික සහනයක් ඇති වෙනවා. But if you have less expectations from your partner, you will enjoy a lot of bliss in your mind. ඒතර ඔහුටත් ලොකු සහනයක්. And for him also, it's a great bliss. එතකොට අපි අපේ තුලින් ඒ අඩුපාඩුව තේරුම් ගත්තාම අපි එතකොට අපි අධික බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ චුට්ට චුට්ට අඩු කරනවා. Now, when we identify that weakness in ourselves, thereafter we won't have much expectations about life. එතකොට ටික මනසට නිදහසක්. So then gradually your mind will achieve the bliss that you are searching for. ඒකයි මම මෙහෙම කිව්වේ. That is what you have to do. මම කියන තේරුණාද? Did you understand what I said? I think I understood, but in my personal life, I don't think it's all about expectation. At least I don't see the cause, because I oftentimes have emotional reactions to my surroundings. And when I think or try to understand the reaction, I don't get to a cause by doing that. ඔබ කියන එක මට යම්තාක් දුරකට තේරුණා. නමුත් මට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මම සමහර වෙලාවට ඒ මගේ මානසික ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ඒකට හේතුව මම ගවේෂණය කරනවා. නමුත් මට එහෙම හේතුවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මට හේතුවක් හොයාගන්න බෑ. තමයි මම එකක් කිව්වේ හේතුව. So now I told you one cause. එතකොට ඔබ දැන් මේ අසහනය නැති කරන්න යන්න එපා. Now do not try to get rid of the pain that you are undergoing right now. ප්‍රතිඵලයත් එක්ක පොර කාලා වැඩක් නැහැ. Now there is no point of struggling with the result that you want to achieve. අපේ බලාපොරොත්තු අපේ ආසාව කොතනද තියෙන්නේ කියලා හොයාගත්තොත් ඒක ඒ ආසාව තියෙනකන් අපිට දුක තියෙනවා. ආසාව නැති වුනහම දුක නැති වෙනවා. Once you can identify where we have the expectation, you will realize as long as the expectation, or if I say desire is there, the pain will be there. If the desire is not there, the pain won't be there. ඔබට තේරුණා ඒක ඔබ තුලින් දැක ගන්න ටික දවසක් යාවේ. Now you understood me, but it will take some time for you to realize from within. ඒ අත්දැකීම් වලින්ම තේරුම් ගන්නවා. From your own experience, you have to realize it. Yes. Do you watch Hollywood movie? ඔබ හොලිවුඩ් චිත්‍රපටි බලනවද? ඉස්සර නම් බැලුවා දැන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒකට වෙලාවක් නැහැ. I watched movies earlier, but nowadays I don't have much time to watch movies. No time. No time to watch. ඒ කියන්නේ මේ නමුත් ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඕ මේ දැන් පැය එකමාරක් පැයක් දිගට බලන්නේ නැහැ. ඉඩ ලැබුණොත් ෆෝන් එකේ මේ ඇදලා බලනවා. Now even if I want to watch a movie now, I don't watch the entire 1.5 hours. I would drag it and watch it here and there. Yes. So you become a monk, do you have to disconnect everything with the outside the world? Or you still like reading news every day, watch news every day, you still know what happened in the world?
ඔබ භික්ෂුවක් වෙනකොට ඔබ බාහිර පරිසරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධතා නැති කරගන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්ද එළිය පරිසරයේ මොනවාද වෙන්නේ? නිවුස් බලලා මොනවාද සමාජ දේශපාලනයේ වෙන්නේ කියලා ඔබට බලන්න පුළුවන්ද? ඒකට මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න. Now for that I will answer like this. දැන් මහාන වෙලා අලුත නම් ඒ දේවල් වලින් වෙන් වෙලා තමන්ගේ මනස තේරුම් ගන්න ඒ දේ මනස පිළිබඳව දේවල් ඉගෙන ගන්න කැප කරන එක හොඳයි. Because if you are in your first days, early days in your monkhood, it is good to allocate more time to understand, realize your mind rather than watching the external things. එතකොට එයා ඒක පුහුණුවක් වෙන්නේ. Because then there is a practice is happening. එතකොට අවුරුදු 3ක් 4ක් එයා ඒ බාහිර පරිසරයත් එක්ක වැඩි සම්බන්ධකම් පවත්න්නේ නැහැ. Now for in that time, for like 3-4 years, he does not gets much involved with the external environment. නමුත් ඊට පස්සේ අපි බාහිර පරිසරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. But afterward, you have to get involved with the outside world. මොකද අපිට ඕන මිනිස්සුන්ගෙන් පලා ගිහලා හැංගෙන්න තැනක් නෙවෙයි. Because we are not searching for a place to escape from the society. අපිට අවශ්‍ය ඒ ප්‍රශ්න ඉදිරියේ අපේ හිත කම්පා වෙනවද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. We want to identify, we want to recognize when we meet problems in our life, does our mind struggles with it? ඒ නිසා ඇහෙන් කොච්චර හොඳ දේවල් නරක දේවල් දැක්කත් අපේ හිත කම්පා නොවන ස්වභාවයට අපි පුහුණු කරන්න ඕන. So then our practice should take us to a point where whatever the events takes place in the outside world, we should have an unshakable mind. අපේ කනට හොඳ දේවල් ඇහෙනවා. හොඳ අපි ආස කරන්නේ නැති දේවල් ඇහෙනවා. Because we can hear pleasant things to our ears and also we will hear unpleasant things to our ears. ඒ මොනවා වුණත් Tamanට මධ්‍යස්ථ හිතක් තියෙන්න. So whatever you receive from the outside through your ears, you should have a balanced mind. ඉතින් ඒකට ඒ සමාජයත් එක්ක ගැටෙන්න ඕන. සමාජයත් එක්ක ඉන්න ඕන. සමාජේ වෙන දේවල් දැනගන්න ඕන. Now for that, yes, you have to deal with the society. You have to get involved and work with the society. අපි අපේ අවසන් පරමාර්ථය සිද්ධ වෙන්න ඕන හුදකලා කුටියක නෙවෙයි. මහා පිරිසක් නැද. So our ultimate goal shouldn't be achieved in an isolated chamber. It should be achieved amongst thousands of people. So you interact and do charitable work with the community and outreach to the community, support to the community. එතකොට ඔබ සමාජය සමග සම්බන්ධ වෙමින් සමාජයට සමාජ සේවා වැඩ සමාජ සුබසාධන වැඩවල නිරත වෙනවද? ඔය ඇත්තටම වෙනදටත් වඩා දැන් මේ කාලේ නිරත වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ලංකාව ආර්ථික අතින් කඩා වැටුණා. අපි වගේ අයට ගොඩක් මානසික පැත්තෙනුත් අනිත් පැත්තෙනුත් භෞතික පැත්තෙනුත් යම් ආකාරයේ උපකාර මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒක උපරිම මේ අවස්ථාව හොඳ අවස්ථාවක්. ඒකේ ප්‍රයෝජනය අපි ගන්නවා. Now we are too much involved in community outreach programs more than before because with the current economic status in the country, because it is a great opportunity for us to spread the people the message of mindfulness to overcome their mental problem and also to support them economically. අතන මෙහෙ දැන් මේ ළමයි නතර කරගෙන ඉන්නේ එයාලට හොඳ ගුණ ධර්ම කියලා දෙන්න, මනුෂ්‍යත්වය කියලා දෙන්න, ඒ වගේම එයාලට හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුම, ඊළඟට IT දැනුම, යෝගා ඒ වගේ කරන අවුරුදු 2කට කෑම බීම අපි දීලා, සමහරට ඇඳුම් පැළඳුම් දීලා, බෙහෙත් දීලා ඒ ෆ්‍රී තියාගෙන උගන්වන්නේ. So now currently we are residentially we have a group of students who are with us for 2 years. We provide them free education in the sense it's a diploma in software engineering and also language skills in English language and mindfulness, and sometimes we provide them with medicine, clothing. We provide a lot of things, so it is a massive project. දැන් මේ අවුරුද්දේ මොකද 6000කට වඩා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒකනොත් කොහොම හරි ළමයි 500ක් නැවත මේ අවුරුද්දෙත් ඇතුල් කරගෙන එයාලට උදව් කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So as the next batch we have received more than 6,000 applications to get enrolled to the center. So we are trying to at least get 500 people out of it. Do you get any fund from the government or from the government school institution?
ඔබට රජයෙන් හරි දේශපාලඥයන් හරි යම් කිසි මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන ලැබෙනවද? එහෙම කිසිම උදව්වක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් පුළුවන් නම් කරන දෙයට ප්‍රශ්න ටිකක් එකතු කරලා දෙනවා. No, we don't receive any help at all from them. What the help they give us is giving some problems, raising some issues. ගොඩක් මේකට උදව් කරන්නේ අපේ බණහපු අය, ඊළඟට පින් ලංකාවෙන් පිට ඉන්න අය, ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න යම් කිසි යමක් කරන්න පුළුවන්, උදව් කරන්න පුළුවන් අය. So many people who help us are the people who have been in discussion with us, like you people, from in Sri Lanka and also from abroad. ඔබට අවසන් වශයෙන් යමක් කියන්න. So I would say a few words. Yes. No, you can go and sit on the chair if you feel uncomfortable. All right. Yes. Something. මේ මොකද අපි ඔබ කිව්වා ඔබටත් ආසයි මේ හිත අවසන් ප්‍රතිඵලය අත්දකින්න කියලා. Now you said that you also like to reach the ultimate liberation in your mind. ඒක ඇත්තටම හොඳ ආසාවක්. It is a good desire. ඒ වගේම ඔබ ඇහුවා මොකක්ද ඒකට තියෙන ප්‍රතිපදාව කියලා. Then you asked what is the path to that. එතකොට ඒක හොඳ ප්‍රශ්න කිරීමක්. That is also a good question. ඇත්තටම මෙතෙන්දී අපි කොහොම පොඩි දෙයයි මනස පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණේ. So here actually we discussed only a little bit about the mind. ගොඩක් සාකච්ඡා තියෙනවා මනසේ විවිධ විදියට තේරුම් ගන්න උදව් වෙන සාකච්ඡා. So there are many discussions that we have conducted which would help you to understand your mind from different perspectives. ඔබ ඔබේ රටට ගියාම ඔබ වාහනයක යන වෙලාවට කුස්සියේ වැඩක් කරන වෙලාවට ඒක පොඩ්ඩක් දාගෙන අහන්න. So when you go back to your country, if time permits, maybe while you cook, maybe while you are driving, just listen to those discussions. ඔබට එතකොට ඔබේ මනස පිළිබඳ වෙනත් පැත්තක් පේන්න ගනීවි. So then it will open up a different point of view in your mind. ඒක ඔබේ මනස නිවා ගන්න ඔබට උදව්වක් වේවි. It will help you to achieve the liberation in your mind. නැත්නම් ඔබට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා අමුතුවෙන් කියා දෙන්න දෙයක් නැහැ. Or otherwise there is no practice that I can prescribe you to do artificially. ඔබ යමක් තේරුම් ගත්තා. ඔබ ඒ තේරුම් ගත්ත දේ ඔබට ඇප්ලයි කරගත්තා. You understand something and you apply what you understand in your life. ඒ නිසා ඒක අන්තර්ජාලයට දාලා තියෙනවා. යනකොට ෆොටෝ එකක් ගහගෙන යන්නේ ලින්ක්ස් වල. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ සාකච්ඡාව තුළින් තේරුම් ගැනීම තුළින් හිත නිවා ගන්න ඔබ ඒව පරිහරණය කරන්න. So we have uploaded those videos to the internet and we will share the link. It will be there while you enjoy your nice cup of tea back your way. You take a photograph of the link. That will be the easiest way where you can follow it. So it's rather about getting into contact with the knowledge and then reach understanding from within than having any other practices. එතකොට ඔබ කියන විදිහට වෙන කිසිම ප්‍රතිපදාවක් නැතුව ඒ දැනුම තේරුම් අරගෙන ඒක තමා තුළින් දැකීමෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැද්ද? වෙන කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. No, there is nothing at all. ඒක නිසා ඔබ කරන රැකියාව කරන්න පුළුවන්, ඔබ ආස කරන ක්‍රීඩාව කරන්න පුළුවන්, ඔබ ආස කරන ඕන දෙයක් එක්ක තේරුම් ගැනීම එකතු වුණාම ඔබට ඒ තුලින්ම නිවි යන්න පුළුවන්. So you can continue whatever you have been doing in your life, your work, your job, and maybe a sport or whatever it is. So if you realize with your day-to-day activities about the mind, you can achieve the bliss that you're searching for. ඉතින් ඒකට පාර ඒ සාකච්ඡාවලින් ඔබට තේරෙවි. So the discussions will help you to understand the path. ඊළඟට ඔබට ඒත් යම් ප්‍රශ්නයක් තුනත් අපේ ඊමේල් තියෙනවා යොමු කරන්න, WhatsApp තියෙනවා යොමු කරන්න. අපිට පුළුවන් වෙලාවක අපි ඔබට පිළිතුරක් ලියන්න. And also if you come across any question, we will share our contacts. You can write to us. නිසා ඔබ හැමදෙනාම හමුවීම සතුටක්. ඒ නිසා ඔබලාගේ ජීවිතය ලස්සන වෙන්න, සාර්ථක වෙන්න, මේ සුන්දර පණිවිඩය ඔබ තුළින්ම දකින්න ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. So it is, I'm really happy that I met you, all of you today. And I feel I wish you a blissful future ahead.